ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। Is what we see is a continued aggression by Russia. In 2014, Russia illegally annexed Crimea, and this is a continuation of this. And so we're looking at all sorts of suites of work from different departments and coordinating with our allies. During Minister Jolie's visit to Ukraine, where she met with President Zelensky, the loan was requested, and we wanted to respond very immediately for the economic resiliency. So our officials will be working together on what those needs are, and they'll be able to work together on what those loans will be used for. But there's a lot more work. So this particular sovereign loan, no, you can't. But we have many other tools that we're going to be looking at as a government, but more importantly, closely consulting with our allies so that we have a comprehensive approach, so that we send a very strong message to Russia that they should de-escalate and come and have a comprehensive dialogue. But also the way you're also painting the picture, as I stated, Minister Jolie, during her visit to Ukraine with President Zelensky, one of the first asks was about providing economic resilience. So we wanted to respond very quickly. Other ministers within their own portfolios are working on other options, and we're coordinating very closely with our allies. First of all, we coordinate with our allies. We're actually in touch with our allies. Minister Anand has been working very diligently with other defense ministers, plus within NATO. We also have been leading efforts in Ukraine alongside with the U.S., the U.K., and Poland, and some other nations are also part of this as well. So we're looking at all different options, but the options that we want to present, we want to present a more comprehensive approach from a Canadian perspective, but also, well, we're going to be looking at more options on this when it comes to with sanctions are also greater sanctions on the table. More Magnitsky type legislation opportunities are also on this table. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਓਲੇਗ ਸਟੈਪਨੋਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰੂਸ ਆਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। And obviously Black Sea is also a Russian sea, and we have naval presence there permanently as a part of our national navy building. And as we spoke before, having troops on our own territory, whether it is on the border of one or another country, it's our sovereign decision. But once again, and my government reiterated it several times, and I once again can assure you there are no intentions, no desire, and no will for Russia to engage in any military conflict or military operations vis-à-vis Ukraine. Well, once again, it's a matter of perception. If the United States and the West propaganda spin would like to portray the way that Russia concentrates troops in one or another area, just with the planning to invade Ukraine, well, this is one thing. But, you know, it's like presenting Russia as irrational megalomaniac. Not yet, and frankly speaking, it's unfortunate that we would welcome such contact. Her Excellency Jolie had a chance to chat with Minister Lavrov on the margins of the OSCE meeting last December in Stockholm, and expressed her interest to come to Moscow for consultations at some point. And my minister extended official invitation to Minister Jolie to come to Russia. We are waiting for the answer yet, but it happened in December, so it's an open invitation. When Canadian government is ready, we will be welcome. We will be glad to host Minister Jolie in Russia.
ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਵਾਕ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਅਤੇ CLSC ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ। This makes it even more challenging for those individuals to access primary care. There are the language barriers. There's also the very low internet literacy, medical literacy. You can imagine the frustration and the negligence they are going through because they are not getting any medical help, and they are going through depression. They are going through anxiety. Waiting. You have to wait. People are waiting 7 years, 10 years. So you have to wait. So I face many problems. When I became sick, I can't manage any doctor, and it's big problem. So there's very few clinics in the Park Extension neighborhood, whereas in Côte-des-Neiges, there are numerous clinics. Some of them are GMF Réseau. Some of them are group practices or private clinics. And then you have the teaching hospitals and the CLSC. Emergency also, there is a problem. They don't listen. They said you have to go to see your family doctor. So this is your minor problem. You don't have to come in the CLSC. So for us, being community workers, providing them services for the integration programs and giving them support. ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟੋਕ ਐਪ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖਦ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। डाउनलोड नहीं कर सकता, ना डुएट कर सकता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਡ ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਇੱਦਾਂ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਅਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਐਜ਼ ਟੂ ਵਾਈ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਇੰਨੇ ਗੀਤ ਗੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਗਲਿਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਆ। ਦੇ ਡੋਨਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, it's very harmful and it's criminal, it's harassment.
ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ ਦੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਬਣਾਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। Might make a difference. It wouldn't change a whole lot for us. We're pretty well locked down anyway these days, but I think it would only help because a lot of people don't seem to be as cautious as what we are. Yes, I think so. Why? Well, you have all the kids, so none of the kids are in school, so I think that helps prevent the spread through the kids. Not all the kids are vaccinated. They don't have their second vaccine, so that's important to me, and so yes, I think so. I really can't say. The way they're saying that it's going right now is it's like it's just zero. We can't stop it. It's just like a flu, and there's no stopping it. So I don't know if a lockdown is going to control it or not, but if that's what they think is best, that's what we got to go with, I suppose. I don't know. I think it would, because it would stop people from interacting with each other, especially people who have the virus but aren't aware of it, have no symptoms. But it'd be pretty hard on people. Considering it's past the holiday season and everybody's already had the time with their families, I would say that maybe it could be helpful. It's really hard to say. I mean, you have places like the United States that just let it, kind of air out, and a lot of places are getting less cases now because of it. But honestly, it's really hard to know where to stand on this one. I don't know whether it's out because it's out there in the community now so much. I don't know if it would or not, to be honest with you. I guess most people are. I know us. We're not going anywhere most of the time. But I got two minds on that. I'm not sure. Probably it would, but at some point we have to get out and we have to live. So I think vaccinations are really important. Those that are not fully vaccinated must put their minds to getting vaccinated. That might be a better answer than another lockdown. We cannot continually lock down. Economy and humankind cannot take that much longer.